இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜீரோ ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஹேர் கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ 2 பாயிண்ட் கிளிப் எடுத்து 2 சைடும் ஹேர் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ 1.5 கிளிப் எடுத்து அதே மாதிரி 2 சைடும் ஹேர் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம நம்பர் 1 கிளிப் எடுத்து அதே மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம ட்ரிம்மர் எடுத்து 0.5க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 0 பாயிண்ட் ட்ரிம்மர் எடுத்து கீழே இருக்கிற ஹேர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஹேர் ஃபேட் ஆகிறதுக்காக நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம சிசர் அண்ட் ஸ்மால் சிப் யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கஸ்டமர் ப்ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டாப்பில் இருக்கிற ஹேரை கட் பண்ணிக்கோங்க. ரேசர் யூஸ் பண்ணி சைடு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த ஹேர் கட் ஃபேடட் வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.